min ba'dil alfad awalan dukirahuna imma sab'umi'ah au imma sab'una alfa al-muhim lafaz sab'umi'ah sab'u alfa bimakna kathir hada alladhi nastafid min hada lafaz wa amru thani min sifatihim wujuhuhum ala surati al-qamar lailatal badr wa hada qad madha ma'ana min riwayati Abi Hurairah. Summa kadalik mutamasikun akhidun ba'duhum ba'da la yadkhulu awaluhum hatta yadkhulu akhiruhum ay hum lama yadkhuluna mutamasikun ba'duhum ba'da sabu mi'ah alaf aw sabu alf hada mutamasikun idan awaluhum dukhul ilal jannah min awalihim haula ila akhirihim sab'imi'ah aw sab'ina alf kadalik kulluhum yadkhulun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul isnin wahid Junai 2026 muqabil khamis ashar min syahri Dzulhijjah 1447 fi hadzal masjid al mubarak Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i bidar Masraya Sumatera Al-Gharbiyah mazilna fi darsina fi sahih Muslim min kitabil iman. Faqala Imam Muslim haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith haddatsana Hajib ibn Umar Abu Husyainah As-Saqafi haddatsana Al-Hakam ibn Al-A'raj an Imran ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati sab'una alfa bighairi hisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Fa fi hadzal hadis kama sabaqa ma'ana an Imran ibn Husain walakin fi ziyadah al-lafz minal wasf haula alladina la yatatayyarun hadhihi ziyadah amma min qabl qad madha ma'ana la yastarqun la yatlub ruqyah wa la yaktawun la yatlub kay intahaina wa huna wa la yatatayyarun fa idan baqiya ma makna tatayyur at-tatayyur barakallahu fikum fi zamanil jahiliyah haula al-musyrikun ida aradu an yakhruju ila suq au bai' wa shira au aradu an yakhruju lis-safar fahum yabhatsuna aina yaumul khair indahum yaumul khair wasyarr fa idan yaumul khair mata sausafir au yurid walimatul urs fa mata ayamul khair fa kaifal ikhtiyar fi ayamil khair fa muslimuna yarji'una ilallah fayatawakkuluna ala Allah insyaallah bukrah ana sausafir tawakkal ala Allah hakada amma haula yatatayyarun kaifa tariq at-tariqah yatatayyarun ay hum yukharrijuna at-tuyur bi ay tariqah fa idza kana rama at-tuyur mathalan ala hasbil ittifaq ya'ti ila al-yamin fa idan al-khair fa idza rama bi tuyur fayamshi tuyur aw yatir ala al-yasar fa hadha syarr hadhihi minal amsilah faqat amma tariqah at-tatayyur kathir fa yusamma tatayyur aglabuhum ya'ti bi tayr au kama kadalik tatayyur fi ba'da at-tuyur alamat masalan al-ghurab
Lama arada an yusafir fawajadu ghuraban wa yasih qa. Khalas ya syabab narji ilal bait. Lais adal an ghurab khalas alamatu fi maut. Yani sayamut wahid minna. Idan narji ya Allah. Hada tatayyur. Fa hada haram qad rubama ila al-kufr wa syirk wa qad rubama syirkun akbar atau syirkun asghar ala hasbi an-niyah. Fa idan at-tatayyur huna min asbab adamu dukhul mubasharatan ilal jannah wa la yatatayyarun idan idza kana muslim lam yatatayyar fa idan min asbab dukhuli ilal jannah mubasharatan. Fa idan hadhihi al-an lafaz ziyadah la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Intahayna min hadis Imran ibni Husain bihada al-lafaz. Sumal an qala al-Imam Muslim bihadisin akhar bihadis Sahal ibnu Sa'ad. Idan kam sahabi ma'ana awalan fi hadal hadis Abi Hurairah wa thani Imran ibni Husain wa thalith hada al-an Sahal ibnu Sa'ad. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal ibni Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfa au sab'umi'ah alf. La yadri Abu Hazim ayyuhuma qala aisyaka Abu Hazim mutamasikuna akhiru ba'duhum ba'da. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Wujuhum ala suratil qamar lailatal badri. Fa istafadna min hadzal hadits an Sahal ibn Sa'ad min ba'dil alfad awalan dukira huna imma sab'umi'ah au imma sab'una alfa al-muhim lafaz sab'umi'ah sab'u alfa bimakna kathir. Hada alladhi nastafid min hada lafaz. Wa amru thani min sifatihim wujuhuhum ala surati al-qamar lailatal badr wa hada qad madha ma'ana min riwayati Abi Hurairah. Summa kadalik mutamasikun akhidun ba'duhum ba'da la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Ay hum lama yadkhuluna mutamasikun ba'duhum ba'da. Sabumi'ah alaf aw sabu alf hada mutamasikun. Idan awaluhum dukhul ilal jannah min awalihim haula ila akhirihim sab'imi'ah aw sab'ina alf kadalik kulluhum yadkhulun la ahad minhum masalan yata'akhkhar la yadkhul aw mungkin yadkhul ila nar awalan la haula mutamassikun ma'a ba'd fayadkhulun min awalihim ila akhirihim sawa. Hada huwal hadis an Ibni Abbas wa kadalik naqra ala di ba'dahu min hadis Ibni Abbas bi alfad mukhtalifah. Qala al-Imam Muslim haddatsana Sa'id ibn Mansur haddatsana Husaim akhbarana Husain ibni Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda al-barihah. Qultu ana. Summa qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Qala famada sana'ta? Qultu istarqaitu. Qala fama hamalaka ala dalik? Qultu hadits hadatsnahu asy-Sya'bi. Faqala wa ma hadatsakum asy-Sya'bi? Qultu hadatsana an Buraidah ibni Husain al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummatin faqala qad asana man intaha ila ma sami'a. Fa fi hadzal hadits awalan
kisah Sa'id ibnu Jubair ma'a Husain ibni Abdurrahman. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qada al-barihah. Fama'na al-kawkab huwa meteor. Fa fis sama ta'ti kama an-nar saqatat hakada. Kabir. Al-kawkab saqatat. Fahada waqa'at fi akhiril lail. Faidan sa'ala Sa'id ibnu Jubair ayyukum ra'al kawkab alladhi qada al-barihah. Faqala Husain ibni Abdurrahman faqultu ana. Suma qultu ama ini lam akun fi shalah walakin ludiktu. Undur ala as-salafus salih. Haula as-salafus salih lam yurid an yudallis wa lam yufakhir nafsah wa lam yurid yatashabba bima la yuqta. Intabih ala akhlaq hada. Intabihu. As-salaf idza lam yaf'al say'an bayaqul ana ma shalaitu. Idza lam yaf'al ana ma adantul awwal. Idza lam yaf'al ana ma shalaitu al-fajr. Idza lam yaf'al sayaqul ana nimtu ta'akhartu fil fajr wa ila akhir. Hakada salaf. La yurid ma'ahu al-kidb wa la yurid ma'ahu tadlis wa la yaftakhir 'ala nas bima la yuqta. Ay qalu nas yanduru ilaihi yusalli bil-lail wa la yusalli. Nas yadunun anta tusalli bil-lail wa huma yusalli. As-salaf ba'id min hadal akhlaq. Intabihu. Kun kama salaf. Fahuna undur Sa'id ibnu Jubair yas'al. Man ra'a minkum al-barihah al-kawkab inqadat ay saqatat al-kawkab. Hada mungkin sa'ah thalatha. Fa'idan qala Husain ibni Abdurrahman ana ya Sayyidi Sa'id ibnu Jubair muallimi mudarrisi syekhi. Mada al-an tasawwar min Sa'id ibn Jubair. Yatasawwar ala anna hada tilmidu Husain ibn Abdurrahman huwa yusalli bil-lail li'anna ra'a al-barihah al-kawkab inqadat wa huwa fil-lail. Idan mungkin Sa'id ibn Jubair yahsanu dhann idan anta tusalli bil-lail masyaallah li'anna ra'a al-kawkab. Fahimtum? Walakin mada Husain ibn Abdurrahman ma yurid. Sa'id ibn Jubair yadun husnudzan ala annahu yusalli bil-lail, yusalli tahajjud, yusalli witr la. Limada li annahu marid fi hadzal waqt. Mada yaqul ba'da dalik? Na'am ra'aitu al-kawkab inqaddat. Ana ra'aitu. Summa qultu walakin amma anilam akun fi shalah walakinni nudiktu. Undur. Hu yubayyin ala nafsi. Walakin fi hadzal waqt ana lam akun usalli. Ay salatal lail witr. Di ana Sa'id ibn Jubair yadun hada tilmidu yusalli bil lail. Di ana ra'al kawkab hada. Iftah ya walad. Walakin huna lam akun fi shalah. Kopi mana kopi? Bismillah. Alhamdulillah. Anta jipta ada? Jipta kopi. Jazakallah khair. Allah yjawijak. Turid zawad. Fa undur al-an as-salaf. Sa'id ibn Jubair asking. Atau ba'da terjemah. Sa'id ibn Jubair yas'al man ra'al kawkab al-barihah hada takriban bilail sa'at salas akhirul lail. Fa Abdurrahman ibn Husain ibn Abdurrahman tilmid Sa'id ana. Fa Sa'id ibn Jubair yahsanudan masya Allah anta tusalli bilail. Hakada. Walakin Husain ibn Abdurrahman salaf. Ma yurid yaftakhir wala yurid yatashabba bima la yuqta. Yani Sa'id ibn Jubair yadun huwa yusalli bil-lail wa huwa ma yusalli. Idan huwa yafdah nafsah. Undur kayf ma yurid gish, ma yurid al-kaid, ma yurid tadlis. La, fa huwa qala bi nafsihi ana
walakinni lam usolli walakinni ludiktu lam akun usolli. Walakin Sa'id ibn Jubair la tadun ana ra'aitu hada wa ana usolli bilail la tadun la li'annani ludiktu ana wajah ma astati anam fa ala hada ana ra'aitul kaukab ludiktu bil aqrab fama da ba'da dalik fama hamalaka ala dalik bimakna mada taf'al mada tusawi qultu hadithun afwan qala famada sana'ta idan mada alajta nafsak qultu istarqaitu ay biruqyah faidan faidah min hada idan ludik wa ila akhir if'al ruqyah qala fama hamalaka ala dalik yani aina daliluk ya Husain anta taf'al ruqyah min al-ladad min al-aqrab faqala qultu hadithun hadatsnahu asy-Sya'bi wa Sya'bi huwa Amir ibn Syarahil wa huwa tabi'i yarwi hada Husain ibn Abdurrahman min asy-Sya'bi an Buraidah ibn Husain al-Aslami summa yarwi anin nabi anahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummatin ay la yaf'a ruqyah illa min ainin aw min hummatin hada huwa dalil wa huwa waja'al an hummah faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a idan ahsan li ana anta ta'ti min qawli as-salaf min Buraidah ibnu Husain al-Aslami la ruqyata min ainin wala hummah li ana anta fi hadzal waqt hummah bisabab ludigot bil aqrab faidan anta taf'al hada tamam walakinni al-an Sa'id ibnu Jubair yastadrik anta al-an talabta ruqyah au anta raqaita ala nafsik huna al-an. Sumaqala Sa'id ibnu Jubair hadatsana Ibnu Abbas lakin ana indi hadis akhar undur kayfa salafkan yatanawaluna al-hadis amma zamanun al-an min aina anta arafta min al-khabar CNN min kuffar au min aina arafta qara'tu BBC London min al-kuffar wallah yaqul in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu idza ja'al khabar min rajulin fasik au kafir fatabayyan CNN BBC London kullu minal kuffar wa antum tusaddiqun mathalan wa amma haula as-salaf la yasma'una BBC London wala CNN wala khabar min ay bilad kuffar hum yatanawalun hadis min rasulihim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama hadal an Husain ibn Abdurrahman limada anta fa'alta ruqyah li anna akhbarani Sya'bi an Buraidah yang ya'ti ila sahabi. Walakin Sa'id ibn Jubair qala lakin ana sami'tu an Ibni Abbas anin Nabi an mas'alati ruqyah. Al-an ya'ti bi hadis an Ibni Abbas an sab'ina alfan lam yatlubuna ruqyah. Qala Ibnu Abbas anin Nabi uritu alal umam fara'aitun nabi wa ma'u rahid wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan wan nabi laisa ma'ahu ahadun idrufi ali sawadun adimun fadonantu annahum ummati faqila li hada Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuh walakin undur ilal ufuq ay malaikah taqulu li Nabi Muhammad undur ilal ufuq al-an sayati akbar wa akthar sawadan fanadartu faida sawadun adim faqila li undur ilal ufuq al-akhar faida sawadun adim faqila li hadhihi ya Muhammad ummatu al-an asyahid umat Nabi Muhammad aksar min umati Musa min kullu jihad mala undur ilal ufuq undur ilal ufuq undur ilal ufuq kullu ummatu wa ma'ahum hada syahiduna sab'una alfa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab
summa nahada fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Yani Nabi ba'da dalik akhadha ilal bait, mungkin yahtaj ila hajah, fa nas kulluhum yas'alun kif sifatuhum. Falamma kharaja maratan ukhra faqala ba'duhum fala'alahum alladziina sahibu Rasulullah, faqala ba'duhum fala'alahum alladziina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah hum yadunnun minas sahabah. Wa dzakaru asya'an tsumma kharaja alaihim Rasulullah. Al-an khabar minan Nabi. Kopi mana kopi? Faqala man ladzi tahuduna fihi. Nabi Muhammad ra'a as-sahabah kulluhum yatakalamun ba'dahum ba'd, mungkin kada. Idan mada antum tufakirun wa tatakalamun ya ayyuha ashabi fa akhbaruhu, fa idan as-sahabah yukhbiruhu faqala humul ladina la yarqun ay la yastarqun. Hada lafaz syad wa sahih la yastarqun alladina la yatlubu ar-ruqyah. Hadal an syahiduna wala yatatayyarun wala yatlub minat tayr aina yaumil khair aina yaumish syar wa ala rabbihim yatawakkalun. Fa hada huwa asyahid min hadal hadis. Famada al-an istadraka ad-dhahir Sa'id ibn Jubair ila sahibihi Husain ibn Abdurrahman fama hamalaka ala dalik hadis an sahabi Buraidah ibn Husain ala annahu qala la ruqyata ila min humma wala min ainin. Faidan Sa'id ibn Jubair qala wa qad sami'tu anin nabi an ibni Abbas anin nabi la yadkhuluna al-jannah sabuna alfan bighairi hisab hum la yastarqun ay la yatlub ar-ruqyah. Wa hada al-an kama istidrak min Sa'id ibn Jubair. Yani antal an fa'al taruqyah di nafsik au anta tatlub ruqyah di anna hunaka hadis lam yadkhul jannah bi ghairi hisab wala iqab bi hada. Idan ba'da mantaha min hada faqama Ukashah ibnu Muhsin atau ibnu Mihsan ud'ullaha an yaj'alani minhum qala anta minhum summa qama rajulun akhar faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum qala sabaqaka biha Ukashah galaqa al-abwab kama ma ma'ana. Idan hadal hadis Ibnu Abbas barakallahu fikum hadis tawil ala didakarna fa istafatna min hadal hadis takmilah min riwayat Imam Muslim mimma yata'allaq bihaula alladhi yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Al-an kam sahabiyan indak ya Muhammad, kam sahabiyan minal awal ilal an? Isnin sahabi bas. Awalan Abu Hurairah, sanian Imran ibn Husain, salisan Sahal ibn Sa'ad, rabi'an Ibni Abbas. Arba'ah minas sahabah kulluhum yarwuna anin nabi kisah yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Hada huwa. Summa yakhtalif al-ma'ani ma'aziyadah. Wa amma fi hadis Ibni Abbas alladhi qara'na al-an alladhi qad madha alhamdulillah qad fasarna. Amma riwayat Ibni Abbas istafatna min hada mada awalan kisatu Sa'id ibn Jubair ma'a Tirmidzi. Man ra'a al-kawkab al-barihah qala ana walakin as-salaf ma yuridun Sa'id ibn Jubair yahsanu dhann ala annahu yusalli bilail. Masyaallah anta tusalli bilail. Good, jayyid. Qala la tadun ala dalik. Ana qumtu bisabab ana ma'anam humma fini. Nuditu ana marid. Undur. Hal fi zaman al-an hakad. Maafi, tulabatul ilm, limada matu adin, kada. Limada anta kada, kada. Al-muhim, yadharuna ala al-ustad masalan bi khair. Wahwa, anta mada tab'al sa'a thalatha online.
Al-muhim nusalli mungkin. Wallahu alam salah atau ta'antir. Allah al-musta'an. Al-muhim as-salaf kanu la yaf'aluna hada. Idan hada dars lakum, dars lana. Sidq ma Allah. Idan Sa'id bin Jubair yadun ala annahu yusalli. Qala la ya Sa'id bin Jubair, ana qumtu lakin la usalli. Ana marid. Yani yufaddih nafsah. Likai ma yurid at-tadlis wala yurid yatashabba bima la yu'ta. Cuma ba'da dalik mada bayyana bi anani raqaitu. Fal'at Ibnu Abbas atau Sa'id bin Jubair yarwi an Ibnu Abbas anta raqaita nafsak atau talabta ruqyah. Li'anna hunaka hadis idza talabta ruqyah laisa tamam. Min asbab anta la yadkhul jannah bi ghairi hisab. Lakin idza anta raqaita nafsak tamam. Hadahu. Hadal makna. Faidan yarwi an Ibnu Abbas. Wa faidah an Ibnu Abbas sifah haula alladhi yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab awalan lam yastarqun bidun talab ruqyah irki nafsak. Faminal an kul wahid indahu hummah indahu syai' irki nafsak hatta mathalan fi syai' minal ain hasal ain fawaja minal jism mus yati ila al-qari aw yati ila sahibi irkini la irki nafsak taqra muawidatain taqra ayatul kursi taqra suratul baqarah fi awalih ma'al ma ba'da dalik taj'al ma fi jismik masalan hada tamam alasan yadkhul ila hada al hadis summa amru tsani la yaqtawun alladhi yaf'al la yaf'al ki wa amru tsalis sawab alladina la yatatayyarun wa kadalik faidah min hadis Ibnu Abbas huna walam yudkar wa ala rabbihim yatawakkalun walakin qad sabaqa hada al-lafz fi haditsin akhar huna yudkar fadilah ukhra mada anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsara ummatan minal anbiya fa huna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam as-sabiqah ma'al anbiya faminal anbiya ma'ahu rahib ay indahu tulab qalil rahib kam rahib ar-rahib kam wahid la ar-rahib kam mina salasah ila asyarah yusamma rahtun idan ya'am idan anta tasma al-arab yaqul ja'ana rahtun ma makna rahtun adad salasah ila asyarah faqadalika fi hadal hadis kam minal anbiya qala Rasulullah ma indahu tulab ila qalil ba'dhum rahtun ay min salasah ila asyar summa dzakara ba'da dalik wa minhum rajul aw rajulain aw qad rubama nabi ma'ahu rajul aw rajulain aw rahib min salasah ila asyara walakinni wa ma'ana qala Rasulullah ama anani Allah ja'alani aksar summa uridat alayya al-umam as-sawad yani yati fil ufuq sawad kathir jam fa ini dhanantu haula ummati oh haula ummati kathir faqala al-malaikah la ya Rasulullah haula umat Musa yadul ala anna Musa kadalik kathir walakin nabi aksar. Suma ba'da dalik haula umat Musa khalas. Suma ba'da dalik uridat ilayya qala malaikah undur ilal ufuq ya Muhammad. Ma makna ufuq titik cakrawala ay al-qissah fi zamani nabi fi sahra. Idan sahra hakada yamtad. Idan makna ufuq ay yakhrujuna minas sahra aswad ru'us hakada. Fa idan al-an undur ilal ufuq. Nabi Muhammad SAW ra'a ilal ufuq fara'a as-sawad al-a'dham. Undur ilal ufuq. Undur ilal ufuq tsani min kulli jihad ya'tun aswad minan nas katsir. Faqala haula min ummati. Faminhum hada al syahiduna Nabi Muhammad sayakun aksar tabaan.
Summa ba'da dalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famin ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab summa dzakara as-sabab. Idan hada wal hadis Ibnu Abbas atwal wa anfa wa faidah kadalik mimma yata'allaq bi darsina amsi an ta'addud zaujat. Famin fawaid ta'addud zaujat barakallahu fikum qad qulna ta'addud zaujat sunnah bisabab mada nabi yaftakhir bi kulli muslim indahu aulad wa iyal katsir bisabab hada kana sayakun aktsar ummatahu minal anbiya akharin wa nabi yaftakhir kama fi hadis alladhi dzakarna an Ibnu Umar akhrajahu Imam Ibnu Hibban lama ja'a rajulun ila nabi ya Rasulullah ana qad khatabtu imra'ah aw hasaltu imra'ah data jamalin wa mansabin fa data jamalin aglab banatul arab jamilat wa ashkuruk ya am tazawwajtu minkum banatul arab jamilat wa qala hadha rajul laqad asabatni imra'atun data jamalin wa mansabin isbat data mansabin ay qabilah kabirah wa jamal isbat walakin ya Rasulullah lam yujib ay aqim hal atazawajuha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la undur kaif naha Rasulullah an azwaj rajul hada bi imra'ah aqimah wa data jamalin wa mansabin faqala la atamaratan ukhra la ala nabiy yataghayyar bil fatwa faja'a maratan ukhra faqala la khalas fayati yawm thalith aw waqtun akhar yati ila nabi faqala nabi la summa qala kazawwaju al-wadud fa inni mukatsiran bikumul umam yaumal qiyamah hada alladhi indahu quwwah fil ba'ah wa kadalik mani haqqah ya'ti bi iyal yani fahl faqula may yatazawwaj ya'ti bi iyal bi injabil iyal faidan sunnah an yatazawwaj bi katsir imra'ah limada li anna Rasulullah yaqul fa inni mukatsiran bikumul umam yaumal qiyamah hada rajul yujib iyal lakin indahu masna wahid ay zaujah wahidah idan kam ya Allah sittah ya Allah sab'ah walakin indal arab wajadtu indal badu sami'tu fil yaman fi wahid arba'ata asar na'am ya am hada di ana yatazawajun min umru salasata asar fa banatuna min al arab tahidun umur tis'ah asar kama Aisyah min qabl walan tasawwar min sanah asharah tazawwaj idan tujibul iyal katsir fa idan arba'ata asar min wahidah imra'ah al khulasah Nabi arad likulli muslim al-qawi sawa'un kana fil ba'ah wa mal wa ila akhir mada yatazawwaj tukathirul iyal fa inni qala Rasulullah SAW mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah ay bimakna ana aftakhir bikum ya ayyuhal muslim alladhi tunjibunal iyal kathir likai ana aftakhir bainal anbiya ana Muhammad aktsar follower mus Facebook follower walakin follower taba minal ummah faidan hadimin fadilati ta'addud zaujat kathratun nisa kathratul iyal hada al murad fa istafadna min hadal hadits aidan imra'ah aqimah la turghab bi zawaj fa'ala hada idza ma'ak masalan ikhtiyar ala mar'ah hadi jamilah datu mansabin wa jamal bal mal indaha mal walakin hadihi ma indaha aisy walakin
laysat bi aqimah, yani sahha tamaman rahmuha, fa idan tazawwaj. Di anna Nabi yaqul tazawwaju al-walud al-wadud. Ma makna al-walud? Al-walud sifah mubalaghah min al-walad. Al-walud bimakna tunjib. Wa tunjib amma nahnu fi qitahakna susan. Intahat min an-nifas yaluha saghir tazawwaj. Wa ma'na fahl dudu. Ada fahl hakna al-kabir. Yuzawwid hada yuhabbil hada hakana. Fa idan Nabi Muhammad yaqul ana mufakhirun bikum ya ayyuhar rajul alladhi ya'ti bi injab aktsar min iyal. Fa ala hada as-sahabi Ibnu Abbas yafham ala al-adillah mada yaqul li tilmidihi Sa'id ibn Jubair hal tazawwaj adahir hal tazawwaj tsaniyah ghaira hadhihi qala la adu yani. Faqala Ibnu Abbas tazawwaj ay ta'addud zawjat fa inna afdalukum khairukum nisaan ay afdalul muslim, the better of the Muslim, aktsaruhum nisaan, have too much wife. So better Muslim have wives, not one, not zero. Laisa safar wa laisa wahid lakin kathir. Qala Ibnu Abbas yafham minal adillah fa inna afdalakum ayyuhal muslimun aktsarukum nisaan. Idan mizan man alladhi indahu zawjah katsirah hada afdal. Aqal si yakni afdal min alladhi indahu zawjah wahidah. Wa baqiya al amalu salih. Kif amalu salih mizan wa kada. Wal aglab alladhi indahu zawjah katsirah tab'an fadl aktsar min alladhi indahu zawj aw zawjah. Dimada awalan kam nafaqah fi kulli yawm. Yaumul khamis kam kharaj fulus. Li zawjatul ula, thani, thalith, rabi'. Al-an jadid rabi'. Kharajna aidah min fulus. Sayakun hakada aw qad madha ma'anul khamis. Yani afdal min wahid. Wahid yunfik masalan misal $100. Walakin hada yunfik masalan $400 aw aksar. Lianna arba' zawjat idan nafaqah aksar. Wa kadhalika al-iyal katsir hadal maqlub wa kadhalika tarbiyah katsir wa kadhalika zawjat katsir zawjat salihat nikmah min Allah tuti zawjaha tuti ba'laha tusalli tasum ala amr zawjiha idan kam hada rajul minal fadl ta'lim ala zawjat fadl ta'lim ala iyal wa fadl amr ala zawj wa zawjah salihah bisabab zawj kaminan ni'am. Idan Ibnu Abbas yaqul fa inna afdalakum aktsarukum nisaan. Hada tab'an min haitsul aql wa min haitsul tajarub wa kadhalika min haitsul al-adillah. Al-an al-khulasa hadal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaftakhir kama huna bi annahu aktsar ummatan wa minhum yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. So we translate hadith Ibn Abbas only. The last hadith Ibn Abbas, the long. Akhbarana Husain ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah qultu ana. Suma qultu ama anni lam akun fi shalah walakinni ludittu. So this hadith narrated the tabi'i, the student of the Sa'id ibn Jubair. I was with Sa'id ibn Jubair. He said, who amongst you saw a star shooting last night? So I said, Husain ibn Abdurrahman, it was I. Then I said, I was in fact not busy in prayer, but was stung by a scorpion. And that the reason why I can seeing because I'm not sleep, you know. So this the ilmi salaf. Salaf not lying. Salaf is sidq. Because what Sa'id ibn Jubair, like
Said ibn Jubair the teacher and Hussein is the student. He asking, who's seeing the meteor? The meteor is in the 3 or 4 o'clock before Adhan, Fajr. So Hussein, his student say, I saw. So Said ibn Jubair thinking, oh Masya Allah, Hussein in this time is wake up. So he pray. He make witr. He rajul soleh. You know, understand? But Hussein ibn Abdurrahman don't want this. Salaf don't want lie. Don't want tadlis. Don't want the people thinking he is good and he is not good. You know? So he said, but you don't thinking I'm praying. I wake up because I fever. I have fever from the scorpion. So he is talking true, not pray. But I saw because I'm very fever. I'm sick. So I saw the meteor. You know? So inshallah all of us do like this. Minal an hada hadith nahnu nadrus la tatashabba bima la yuqta. Yani ida anta la tusalli taqul la tusalli. Ida sa'alna aina anta salaita aywa. Anta adantal awal aywa. Yadun ala anani naim. Ana sahi sa'ah arba'ah. Yani ana a'rif man yu'addin. Al-yawm yu'addin masyaallah rais. Asma'na. Wa asyahid la yatashabba bima la yuqta. So this the point, lesson is big lesson. So after this he asking, so you have fever, what you did? I make ruqyah. From where? What is the dalil? Subhanallah. Said ibn Jubair asking the student, where is the dalil? You make ruqyah where? He said from the Sha'bi, from Buraidah. Nabi Muhammad SAW or Buraidah said, if you fever or you have ain, from the eyes, so make ruqyah. So this. So Said ibn Jubair what say? Oh, this is good because you have dalil. But I have dalil. So now Said ibn Jubair talking now about dalil. What is the dalil? The order. When Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narrated from Nabi, there were brought before me the peoples, and I saw an apostle and a small group of his follower, along with him another apostle, and one of to the person along with him, and still another apostle having no one with him. So he talking about follow the Nabi. Some Nabi have followed 3 until 10. Some Nabi have followed 2, have followed 1. So like now we learning here, maybe small, but you don't thinking, only student small. The point is not small and big student. The point is not little and much student. The point is what is the material? What is the material we reading? Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, and book talking about Al-Akhbar As-Sahihah in the book this and that. Aqidah Ahli Sunnah. But if you see in the people there, As-Sufiyah, As-Syiah, they have followed maybe million people. But no, follow Shaitan. You know, understand? Like Ustad said yesterday, in hadith, sataftariku ummati ila 73 firqah, kulluha fin nari ila wahidah. Idan al-ibrah laysa bikasrah, al-ibrah fil haq. Walau kana wahid lakin haq yadkhul jannah kama fil hadith. Walakin 72 firqah, too much. 72, but they in the hellfire. So the point is, if you learning, don't seeing, we have small student, so not good. No. The point is, what is the material you reading? The material Aqidah Ahli Sunnah, hadith-hadith from Ahli Sunnah, hadith-hadith Sahih, this better and this right. Then you follow the Sufi, they have follower 1,000, 1 million, and the other. So, and amongst them there were 70,000 persons who will be made to enter paradise without
rendering any account and without suffering any torment. He then stood up and went to his house, and the people talking about this, about that. So after this, the messenger of Allah begged and said, "What was that which you were talking about?" They informed him about the adjectivity whose came into the paradise without torment and without account. So Nabi Muhammad SAW said, "Nor do they take omens and repose their trust in their Lord. You upon this," or he said, they informed him, he said, "They are those persons who neither practice charm, not he asked for ruqyah, nor ask other to practice the decay, nor do they take omens, tatayyur." So these three, this is three is adjectivity whose came to the paradise straight. So Ukashah ibn Mihsan stood up and said, "Ud'uli ya Rasulullah ana minhum." So supplicate for me that he sold me one among of them. So Nabi Muhammad SAW make dua to him. Thou are one among them. So you are one among them, subhanallah. And the other Sahaba Sahih stood up and said, "Supplicate before Allah that he should make me one among them." So Nabi Muhammad SAW closed this door and said, "Ukashah has preceded you enough." Because if Nabi Muhammad and you coming Abu Bakar, and you coming Umar, and you coming Uthman, and you coming Ali, and you coming all the Sahaba until when? So Nabi Muhammad SAW is clever, very clever. So he said, "Ukasah has preceded you. Sabaqaka Ukasah wa khalas." Fahadal hadith alladhi sayuhfad insyaallah. Wal an tasmi'ul hadith. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naktafi ilahuna.